Just a second, I'll just start recording. Okay, ma'am. Saundarya? 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 Saundarya, are you there? A cherishing note gathered here. It gives me immense pleasure to welcome you all to today's webinar on lean startup and minimum viable product business. I take pride in welcoming our chief guest of the day, Ms. R. Swapna Manchari, HR and Operations, L&T Constructions, Chennai. It's my pleasure to welcome our Principal of PEC and President of IIC, Dr. M. Premkumar Sir, the pillar of strength. I extend my welcome to the Vice President of IIC, Dr. K. Sundaramurthy Sir. I would like to welcome all the HODs, faculties, and students from various departments for joining today's event. Once again, I welcome you all. The star of the day, Swapna Manjari, is an MBA graduate in HR and operations at SRM Balliammai Engineering College. She has completed a BBA in Vidyasagar Women's College, Chengalpat. She has projected her ideas on a study on employee recruitment in Novaris Automotive Private Limited, Mahindra World City, Chengalpat, a comparative study on customer brand perception towards Apple in one place, and a study on talent acquisition practices in L&T construction, AV civil infrastructure. She has done internship as a sales and marketing intern in Mahindra World City, HR trainee in iFortis Worldwide, and also an HR trainee in L&T Constructions. She has received the Award of Excellence on World Student Day, 10th of August 2019, from the former director of ISRO, Dr. Mailsami Annadurai, and Achievement Award on 2020 Best Outgoing Student of the Year in the department, and also the winner of Mime competition on the theme Habits, conducted by Infinite Thoughts magazine Infitism. So now I call upon her to give a talk. Okay, thank you so much for the good introduction. Is my voice audible? Hello? Yeah, it's audible. Okay. Okay. Good afternoon all.
Good afternoon. So let's start my presentation now. Thank you for the very good introduction. Though I'm a very small part of, as also I'm a student for the reason. Also, beginner to the industry. Swapna, ma'am. Yeah. Yes. Actually, your voice is too low. Okay. Now it's audible. Yeah, it's audible now. Oh, okay. Okay. Okay, fine. So I'm also a young student, now just never completed my college also. Now I'm started into a new industry. I started my career. So it is not easy to get after the studies, to get a job easily. Okay, I think so. I will share my experience as much possible. Okay. Though thank you so much for Vivek Nandini ma'am for inviting me. So it's a pleasure to come here and talk about my experience, to share my experience here. Is Thank you, everybody Swapna. yeah. So thank you for the opportunity. This is also my first time in presentation. I've presented in many conferences, but the first time I'm presenting to the this much of audience and students here. When I heard the topic about lean startup and the minimum viable product with business, uh, it's about this topic is very interesting and it's a very boom topic right now. It's startup and it's about marketing. So I would also try to give my best and share my experience here. Okay. Is everybody is audible to me? Audible? And you can also give your comments in the chat box as possible. I can read your comments also here. If any doubts, you can stop me wherever you have doubts, and you can respond to me in chat or can give the reactions here. Okay. Is all students are requested to speak in English or combined or in Tamil, is which is comfortable. You can message. Anything, ma'am. It's your comfort. Okay, like if the students wish to say something, they can say it, no problem. They can also chat, This is Yeah, you can combine, ma'am, with English and Tamil. no, okay, then fine. Okay, okay. So let's go. So these are the contents I would like to share. Let me give me the slide. Is my slide visible to everyone? Yeah, it's visible, ma'am. Okay, fine. So let's start the topic about lean startup and the minimum viable products in business. Okay, so these are the contents I'm going to cover about what is actually a startup and what habits are and what are the concepts that you're going to cover and what is entrepreneurship and what is personal branding, and I'm going to conclude with it. So uh, let's start about generally about the human institution designed to create something new under the condition of extreme uncertainty. What do you mean by uncertainty? If anybody would like to answer, like the session to be interactive so that I can, enjoy going the session well. So I would like students to interact me well. You can just unmute your mic and answer to me, not a problem. Hello guys, இருக்கீங்களா எல்லாரும்? Hello. Ma'am, available, ma'am. ஓகே. ஸோ யாருக்காவது அன்சர்டினிட்டின்னு ஏதாவது தெரியுமா? என்ன ஏதாவது சொல்ல முடியுமா? Students, please interact with the resource person. நானும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். யூ கேன் இன்ட்ராக்ட் வித் மீ வெல். ஓகே, நாட் அ ப்ராப்ளம். ரொம்ப கஷ்டமாலாம் இருக்காது. இட்ஸ் வெரி வெரி சிம்பிள். யூ கேன் இன்ட்ராக்ட் மீ வெல். தட் வில் பி மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே. You can also chat Yeah, with you can also chat with me. can Yes. I'm waiting to post your interact. questions in chat box. Yes, you can chat with me well. Okay, fine. So see, we can't predict everything what is going to happen in our life. Okay, we can't even know what is going to happen and what we assume would happen. Nothing. So the structure of a human being, a structure of Homo sapiens, was designed with uncertainty. We evolve, we learn, and we create and everything. Okay, so we are in a situation
currently to develop something or to create something which is really an extreme uncertainty. That's why I'm going to start with, because we have a lot of capabilities and we have a very good opportunities. We have different types of a wide portal right now. So have a fresh mind, have explore a lot, learn a lot, and explore with a good idea. Okay. And second thing is, when you started learning and you know what is the process and what you can experiment, what life is. We can't just simply follow up with a person. You can have a mentor time, but you have to start up with your own ideas, be unique with your own ideas and start it. So what I meant is like, just a startup. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, starting, I've started some company here, I've started some small shop, whatever it may be, but அந்த தைரியத்தோட அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறதா இட் இஸ் a very good thing. இல்ல அவங்க இது வரைக்கும் பிஸ்னஸ், எல்லாருமே வந்து பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் எல்லாருமே வந்து they will not come a very good business background. Now in India, it was a very wider area to start up a business. So நிறைய படத்துல பார்த்திருப்பீங்கல்ல, for Ajay Balaji was movie said, நான் வந்து யாருக்கையும் வந்து ஒர்க் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை, I can start now. I'm having a good shop, I'm the owner and I'm earning a lot in that without any stress. That's how the startup idea starts. With some situation you get to start a company, or whatever you start with, a small business or a big business, it's an experiment. You try it and you do it first. Okay, so when you start up, without any experience, when you're starting up, but you don't have any idea, how to start. And first, when you going to start a business, எதுவுமே தெரியாது, அந்த பிஸ்னஸ் பற்றி எதுவுமே தெரியாத ஒரு பீப்புளுக்கு வந்து, பட் நம்ம நிறைய பேர் படிப்போம்ல, கூகுள் பண்ணி படிப்போம், ஒரு நிறைய பேரோட வாழ்க்கை வரலாறு எடுத்து படிக்கும்போது, நிறைய வந்து அவங்க சொல்லியிருக்க விஷயம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹேபிட். ஸோ when you develop a very good habit, it will help you to develop as a very good person, so that உங்களுக்கு நிறைய knowledge-ம் கிடைக்கும் and you can grab a lot of knowledge from the habits. So first thing which helped me to grow and help myself to develop is first to develop habit. When I'm in college, the first session, through mentors, the first thing which I heard them to develop a very good habit. So it will bring you a very good person in any industry you grow. So first thing is, first wake up early. It's very hard though. Most people are in a corona batch. Will be very lazy person. 10 o'clock class ku oru porume elundhu kanji class gavanichittu brush pannuma kuda theriyadu, but we don't do it. But wake up early, and that good habit. ஒரு நல்ல ஒரு பர்சன் வந்து, ஒரு ஹெல்த்தியா ஒரு பர்சன், ஒரு நல்ல ஒரு மைண்ட் செட்டோட ஒரு பர்சன் வந்து, when you want to start something, you are very concentrated in one thing, you have to be a very good person, you have to develop a very good person. அப்பதான் வந்து ஒரு ஃபோக்கஸ் இருக்கும், இல்லை டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இருக்காம, ஒரு லெத்தாஜிக்கா இல்லாம, ஓகே நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம், நம்ம இதை தெரிஞ்சுக்க போறோம். ஸோ அதனால நம்ம இதை ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும், எங்கேயும் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகக்கூடாதுன்றது ஒரு நல்ல ஒரு தாட். அதே மாதிரி ஹெல்த்தியாகவும் வச்சுக்க தோணும். ஒரு ஃப்ரெஷ் மைண்ட்ல நிறைய ஐடியாஸ் உங்களுக்கு கிரியேட் ஆகும். ஸோ வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் டு show these habits. It's very important to everybody, to prepare yourself and learn to plan what you're going to do today. ஸோ உங்களுக்கும் நிறைய டைம் கிடைக்கும் பொறுமையா எழுந்துக்கிட்டு, and that will go on. ஆனால் பட் நம்ம நைட்டு வந்து உட்காந்து நம்ம எல்லாத்தையும் உட்காந்து நிறைய சோஷியல் மீடியா உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு, that will only drain your time as a youngsters. You people, you can get up early, spend some time, do some exercise, yoga, and plan what you're going to do today. That will help you to grow as a better person. Okay, so next is like set the goal plan. So there are long term goals and short term goals. Everybody, if you go for an interview, the interviewer will ask you, what is the next 5 years goal, what are you going to do in the next 5 years. So we'll just simply say, I'm going to have settled in a very good company. Okay, what that is about your it's about your career growth, not as a personal growth. As a person, if you're going to grow well, set the goal on this. Up to this period, I have to earn this, I have to read, I have to learn this will help me to grow
as a very good person. Okay, so set a goal plan that will help. Definitely, write something. Have a notes. I have a diary that I always write what I want to do in this week. This week I've planned this. This I have to read. Within 3 days I have to complete this chapter in a book. Or this I also schedule for a week that this day is for for doing some activities. This day I'm going to do some purchases and all that. I will plan for a week and I will do it. Someday or something, some situation happens, uncertainty, it will help me to get back that work, get done by the week. So it will help you always set a goal plan. This with also maybe it may be a short term or a long term. Okay, though I have to help my family or whatever it is, your personal or anything, have a goal plan that will help you to grow as a better person. And invest in knowledge, as I said before. uh, if you want to know something, or if you want to get into some field as a fresher, that it will only, you'll be very blunt, you just know about the basics things. So whatever you study in your book was not more practical as you work in the organization. So I would say that read many books. Okay, not only as a career, what you're going to take, as well as a motivator. As different books are there, no, I would suggest some book which will help you to grow as person. So that's I invest in knowledge, read good magazines, read newspapers daily, have a current issues. If you want to improve whatever you feel, what you watch, you want to improve, you can improve with it. Okay, and read every day. Yes, that will make us a practice, that make us a habit. Okay, if so, okay, some motivation you got from any of the website, but you started reading, that will not help you, that you will get bored of. சும்மா எங்கேயாவது நான் இங்கே பார்த்தேன், நான் படிக்கணும்னு ஓகே இவங்க சொன்னாங்க, ஆர்எல்ஸ் நான் இங்கே படிக்கிறது நல்லா படிக்கணும்னு நினச்சி நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா சும்மா உங்களுக்கு அது போர் அடிச்சிடும். ஸோ நீங்கள் டெய்லியும் சும்மா ஏதாவது ஒரு 2 3 வருஷம் நீங்கள் இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் சரி, ஒரு வாட் எவர் இன் மொபைல் ஃபோன், ஒரு வாட் எவர் யூ ஸ்டார்ட் ரீடிங், அது வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் டெய்லியும் ரீட் பண்ண அது ஒரு நல்ல ஹேபிட்டாகவே மாறும். when you start doing something and you make it as a practice and it will become a habit ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க, which I got from a mentor for me who said this: you start doing something which you like, make it as do it in a practice, and it will become as a habit to you. So அதனால whatever you read, whichever you like. இப்போ நீங்க ஒரு நாள்ல ஒரு பேஜ் ஏதாவது படிச்சீங்க, உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா, உங்களுக்கு நீங்க ஏதாவது நோட்ல அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க. தட் வில் அது உங்களுக்கு ரிமைண்ட் ஆகும். சும்மா படிச்சுட்டு போறது அது சீக்கிரமா மறந்துடும். பட் உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள், நீங்க படிச்ச விஷயங்களுக்கு அது ரொம்ப அஃபெக்டான விஷயங்கள் நீங்க எழுதி வச்சீங்கன்னா, தட் வில் ஆல்சோ கீப் இன் மைண்ட். அது நல்ல உங்க மைண்ட்ல நிற்கும். யூ கேன் ஆல்சோ சே டு சம்படி தட் ஐ ரெட் திஸ் இயர். நீங்களும் அடுத்தவங்களுக்கு அதை சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி ரொம்ப நல்லா இருக்கும். ஸோ அதனால ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள், இட்ஸ் அ நியூஸ் ஆர் சம்திங், யூ ட்ரை டு ஹாவ் அ ஹேபிட் ஆஃப் ரீடிங் தட் வில் ஹெல்ப் யூ. And yeah, so even though I'm also have running a YouTube channel in YouTube, okay, that we are starting we are films, நாங்க ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் ரிவ்யூ அந்த மாதிரி வந்து நிறைய பண்ணும்போது, though I'm not a writer, I never write any script, I just go and act and I do dubbing and I come there. அவ்வளோதான் என்னோட work. As an artist I will do that. But when I started to see many movies and I started to read many books, I also started writing. It is not an easy thing to write a story, but with all grammar mistakes and all that. But I started as a very very small or two pair of stories, a very short precise, or a short summary I started writing. And then I started correcting myself to how to write, how to narrate a story and all that. So the creating writing will also help you to understand or keep as a self note to yourself. நீங்க உங்களுக்கு எழுதி இப்போ நான் இதெல்லாம் பண்ணேன், ஸோ வாட் இஸ் த பெஸ்ட் மூமெண்ட் யூ ஃபெல்ட் இன் அ லைஃப், இந்த மந்த்ல வந்து இந்த டே ஒரு பெஸ்ட் மூமெண்ட், யூ கேன் ரைட் இட் ஆன் அ டைரி. ஸோ நீங்க திரும்பி பார்க்கும்போது இட் பி வெரி குட் மெமரி. ஸோ அந்த ஒரு ரைட்டிங் ஹேபிட் வரும்போது when you go somewhere and you start, if you want to write something, you can write it better. Yeah, there's all things you have to practice this. So if you want to win all this, you have to practice this. First,
the steps you have to practice. If you practice some, you can try to practice. இதான் பண்ணணும் நான் சொல்லவே இல்லை, பட் யூ கேன் இஃப் டு ட்ரை டு ப்ராக்டிஸ் லைக் சீக்கிரமாக எழுந்துக்க ட்ரை பண்ணலாமே. அண்ட் சரி, ஏதாவது இந்த இந்த வீக்கு நான் இதை பிளான் பண்ணுறேன், ஸோ இதை நான் இது பிளான் பண்ணி நான் முடிக்க பார்க்குறேன். ஸோ நான் ஏதாவது இதை வாங்கி நான் படிக்க பார்க்குறேன். சம்திங் இந்த இதுக்குள்ள ஏதாவது ஒரு சின்ன டாபிக் நான் நல்லா படிக்க பார்க்குறேன். நான் டெய்லியும் வந்து சம்திங் ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நான் படிக்கிறேன். அண்ட் நான் ஏதாவது எழுதியும் பார்க்குறேன். திஸ் திங் யூ ப்ராக்டிஸ் யுவர் செல்ஃப். It will surely, you know, you will become a better person. It is all my personal experience. நானும் வந்து ஜாலியாக விளையாட்டுத்தனமாக காலேஜ் போயிட்டு வந்திருந்தேன். பட் when they are இங்கே வந்து they are, a wide range of competition you have wherever you go, whatever you possess. Okay, you can communicate well, whatever. When you go, you have to sustain yourself. So sustainability வந்து this will help you to have a better person personally. Okay, next is about, so next let's get into the concepts of lean startup. So the lean startup means like the startup, as I said before, the startup when you want to start something as a business. For example, now I think most of the startups from the young persons are from cafes. I see. Nowadays I see everywhere around, the theaters or the college. Mostly I see cafes, having fresh juices and the milkshakes and all sandwiches, burger and all that. So I think more people are getting into that field right now. They are starting something, they're investing in something, and they are just starting in a good way, and they are also getting a very good income. But it will not last for a long period, if you see, because it is a cycle. When you start something, when you bring a new thing to the area, the other competitor would also come. The same competitor may begin in next street or whatever you show. So when you start something, okay, it won't, இது வந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், நான் இவ்வளோ அமௌண்ட் வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், nothing is there. Okay, you can start with a little amount. Okay, not only the idea is yours. They are so what is the need in the market, what is the need of a customer, you can learn it. So other நீங்க study பண்ணீங்கன்னா that it will be a very good thing. So lean startups are process of validating and invalidating their assumptions as quickly as possible to discover and deliver what people actually want. So I'm saying in the area of Chennai. So Chennai, you have many shops, right? What the wide range of shops. You can't find anything in Chennai. So there are some streets at Chennai you can't get something, but other streets you can get it. So when you come next to Chennai, you come, as I said in Chengalpet, for example, Chengalpet, Kanchipuram is next to Chennai. Okay, so in that state it was not as developed as in Chennai. Okay, you can't find everything that you get in Chennai, right? So in that, now if I'm taking Kanchipuram for example, Kanchipuram is just for something, but the people would lack of something. ஸோ சென்னையில் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸும் கிடைக்கும், ஆனால் காஞ்சிபுரத்தில் கிடைக்காது. காஞ்சிபுரத்துக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கும், ஆனால் சென்னையில் ஸ்பெஷல் எல்லாமே கிடைக்கிறது தான். ஸோ வென் யூ வாண்ட் சம்திங் டு ஸ்டார்ட் இன் காஞ்சிபுரம், யூ ஷுட் நோ ஆக்சுவலி வாட் காஞ்சிபுரம் லேக்ஸ் ஆஃப். உங்களுக்கு என்ன இப்போ காஞ்சிபுரம்ல வந்து என்ன வந்து ஆக்சுவலி இல்லை, இப்போ எதாவது நம்ம சென்னை தான் போய் வாங்க வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ காஞ்சிபுரம் ஏதாவது இங்கே ஷாப்ஸ் தான் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி வாட் கஸ்டமர் ஆக்சுவலி ஃபெட். கஸ்டமராக நீங்கள் முதல்ல ஒரு யோசிக்கணும். when you're starting a business, you have to know what is the need of a customer, what is the demand in an area. So demand is equal to supply. Okay, it is also a theory. ஸோ இங்கே இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து காஞ்சிபுரம் போகும்போது வாட் ஐ ஃபெல்ட் இஸ் I find many clothing centers there, but I don't find a very big restaurants. There are many big restaurants, but it's not about the famous restaurants are not there. I don't find more organic shops there. I find more supermarkets, but I don't find uh, a a good restaurant, or what to say, a good restaurant than a very normalized restaurant. There are many high class restaurants, or even very low. I don't find more cafes as much. So I know a friend who's having a cafe in Kanchipuram, but I don't remember the name of the cafe, I think. But yeah, they started a cafe, but at Corona it went really down. Okay, so now he made a very huge loss and he closed everything. So
I think the Sri Sai Cafe, I think. Yeah, Sri Sai Cafe is the person who was my friend who started the cafe in Kanjipuram, and the business was going well before the COVID. It was super going, the interior and the need. It was starting, it was a beautiful cafe was started here. I don't find that a big cafe is there in Kanjipuram, but he started in a very good idea. It went very well when before the COVID, but in COVID it was gradually went down. It is hard to recover it. Okay, and then with some investment, he started some electronic and accessories mobile with online service. Now he is going well. So you have to know what is the need in an area, what is needed in the market, what need really customer wants. So that you have to analyze it first. So that is about lean startup is about with the least amount what you can do very better to the customer. What we can give to the customer is about lean startup. These are the principles I started writing. It's like eliminate waste. Don't waste a bunch of time building something yet no one might want. So you you means எதுவுமே எல்லாமே இருக்கு or இந்த இப்போ சில இடத்துல வந்து they'll high people will be living some standard of living may be vary for each and every area. So நீங்க வந்து ஒரு ம், ஒரு நார்மலாஸ்ட் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஏரியா சம்வாட் மிடிலைஸ்டு ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் பீப்புள் கிட்ட போய் நீங்க ஒரு பிராண்டட் ஷோரூம்ஸ் வச்சீங்கன்னா அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். No one will come and buy anyway. So they are going to anyway go for some other stores which they find it cheap and best. Yeah. So that is not important. And to create knowledge, lean startups are about learning. So start பண்ண எல்லா businessமே not going to be in a very good profit or very big loss. It is as learning. You start something with the knowledge you do, with the research you do with the area, and just learn it. Without learning, you will not have a no experience at all. So like and for short illustrations, the feedback is also important. So what I felt is, as I said about, I think the food industry is always growing. It will never get down. I what in a business I felt. Okay, so in a food industry, in Kanchipuram, I don't find something which is about some organic food or millet food shop and anything. Okay, but in Chengalpet I found something like some people who always prepare with the organic food. It's all about not about the modern technology, not how the rice is coming, about the small millets and all that. With millets, they prepare some snacks. Some millet they prepare some the tiffin items and all that. It goes very well. And I also sell some, the organic oil, the chicken, that all they will send it. It's also now when while starting that it doesn't, pick up well. But after that, people get to know aware about the goodness of the millets. They started, get by having the restaurants and they're enjoying in a that millet food shop. So that is totally different, and it was also cost very low when you go and have some idlis, the normal white rice, but it is very different to come and taste that organic food shop. Now it is going really very well. I appreciate this something innovative when you create it, when you start doing it. Hello. Yeah, it's audible, Mansi. Okay. Swapna. Yeah, okay, fine. So when I went to the shop, which the organic shop, I just gave the feedback. The food is very good and the quality is also very good. So something you can also get some feedback and you can learn it. Some the quality was very low. Something this is not good. You can also give the feedback to the hotel wherever you go. Okay. So எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குன்னா, if I go and wherever restaurant I go, if I eat something, if you order and eat which is very good, surely I will appreciate. If it is not good, I will surely say the food is not good. ஓகே. அது இருக்கு பிகாஸ் நம்ம காசு கொடுத்து சாப்பிட்றோம் ஒரு இடத்துக்கு போய். அங்கே வந்து சில இடத்துல ஓகே நம்ம இங்கே நிறைய பிரியாணி ஷாப்ஸ் இருக்கு. என்ன டேஸ்ட் ஆஃப் பிரியாணி வி ஹவ் டேஸ்டட் ஆல்மோஸ்ட் வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் பிரியாணிஸ் ஹியர் in Chennai. While I was working in LND, there are many biryani shops like Amur Biryani, all sort of biryanis are there. Something which I pay money and eat it, which I feel it is good, I will surely appreciate the person. If it is not good, I surely say the food is not good. So that is very important wherever you go. It's about the customer service you give to the restaurant. Okay, so fail fast. It is not everything it's gonna work. Not everything is gonna be possible.
So not every interview will be cracking. Okay, this is all learning. So something where will that shows that what you will lack of. Something you will maybe this time you are good at, you will be getting high marks. Next time you will not, maybe. Okay, so don't afraid to start something. Try to just like, if you want experience, if you want to learn something, you have to get down and start. Okay, you're not always sitting in a comfort zone, you can't do anything. So go down and learn. So see, from Chengalpattu to L&T construction takes more than 1.5 hours to travel. Now I have to travel from Chengalpattu to Gindi, that's 1.5 hours, and from Gindi to L&T, it is a heavy, it's a main heavy road. Okay, it is a very very hot timings in Chennai. So when you Gindi to Porur, so it is a for an inch it will take 10 minutes for whatever transport you pay. It will not even move. So you have to, but you will be on time. But 9 o'clock, you have to punch ID card by 9 o'clock. Okay, so but after you start up, okay, how you start, you have to plan your according to, you have to plan yourself. Okay, I have to start from this, I have to catch this, and I have to go by this time. That's how you plan. That's how I say the habits have to develop. Okay, but it takes more than 1.5 hours to travel to LA, and I come back to my home. I will feel very tired when I come back, but the next day it's goes the positivity I have there in the company. So if I so I've also have many opportunities when I start before going to L&T. I've selected in Cognizant, I've selected in most of the companies, but what I some in Accenture I got failed because I don't prepare myself. I've been very lethargic when I started Accenture. When I get in the interview, I was not very confident about myself. I was cool lethargically attended the interview, but I failed. Okay, but I felt a day that okay, interview should not be lethargic. I have to prepare something. Okay, that's how learning I got. You apply for a company Accenture now. The second round pay reject identity சொல்லி நான் down. First day or half day or down இருந்துச்சு, but okay, let me try another company. There are many big companies here. Not one Accenture is there. Okay, so அதனால the failures, next thing, whatever இப்போ நான் என்னெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்ணோம், next time I've started taking this note. இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. I should be very conscious next time what I'm doing. That's how the regret works. Don't make it a regret. You try it better, you will do it. And yeah, this is the process of lean lean startup. First you have to make an idea what is need. இதெல்லாம் பண்ணலாம், எனக்கு இதெல்லாம் ஆசை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல நீங்க ஒரு that you write it down, what are the ideas you have. Okay, and then you build it. Okay, and well, the code what I meant is here is so what you going to innovate there, that's how a code I meant. And take a measures, have the support with whatever people you have, family or friends. You make a support, collect the data, what is needed, what you have to go on to do with it, and learn it. This is how the loop works. When you start something, this is also the process of new product development, in the marketing they would say. So first is idea generation, and then generation idea from the different sources, where whatever you have with with the experts, you can get the idea. With the people you can, and with the street what is lacking, you can also do a research. With the experts also you can have an idea, whatever, generate the idea first. Okay, and then next to idea generation you can also next idea generation you can also build it first. So build, you take a step forward and you just test the product, whatever you make a product or create it, test it whether it is working or not. Just test. You also have to see, when I was in small age, my mom used to say that when Pia started being evolved into the Chennai, so they will give the test product. So test Pia soaps, test face washes, they will give us test to the some of the streets they would give. And after the week, if the product is good, they will automatically come and buy in a supermarket. So the big companies always give some test products. So yes, the different new products, the very big company, not only very big companies, wherever you, when a fruit shop also, when you're getting some fruits, they will give some testing. Just eat and see whether it's good. This is good, you can have it. That's how the test products. That you can go and test in the market. If you build something, just test in a product, test a product in the market. If the customers like it, they will also give some feedback with that, right? So you can develop it. You can recorrect it. Okay, this is how the loops works. Then after testing you can introduce the product. After introducing the product, it will go in a high. If the product was very good to the customers, they will buy a lot. But it will up to one stage it will be in a very good high.
and then it will also decline because customers get always bored of using. It will take only, see, some this is always when you're giving a new product and market, it will be in one season. அது வந்து எல்லா சீசனுக்குமே அது எப்பவுமே வந்து ராஜாவாகவே இருக்காது. ஒரு சீசன் வந்து அது நல்லா போகும், அடுத்த சீசன் அப்படியே கம்மியாகும். அது வந்து நீங்க கொஞ்சம் இன்னோவேட்டிவா கொடுத்து, அதனால தான் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட்ஸ், ஆஃபர்ஸ், இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா கிஃப்ட்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. அந்த ப்ராடக்ட் நீங்க வாங்கிட்டே இருக்கணுன்றதுக்காக மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ டிஸ்கவுண்ட் அதான் ப்ரொமோட் பண்றாங்க. ஏன்னா நெறைய காம்படிஷனுக்கு நெறைய ப்ராடக்ட் மாதிரி கொண்டு வந்துருவாங்க. ஒரு ஒரு நீங்க ஒரு விஷயம் கொண்டு வரீங்கன்னா, அதே மாதிரி தான் இன்னொருத்தரும் காம்படிட்டரும் யோசிப்பாங்க இல்லையா? ஸோ ஒரு விஷயம் நல்லா போகுதுன்னா, அத அவங்க பார்க்காம இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அதை விட என்ன இன்னோவேட்டிவா குடுக்கலாம்? இதோட கொஞ்சம் பிரைஸ் கம்மியா குடுத்துருக்கலாமா? இல்ல டிஸ்கவுண்ட் வச்சு குடுக்கலாமா? இல்ல ஏதாவது உங்க கிஃப்ட்ஸ் வச்சு குடுக்கலாமா? இத விட இன்னும் அத வாங்குறதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ண முடியுமோ, அது எல்லாமே உங்க காம்படிட்டர்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால நீங்களும் உங்க ப்ராடக்ட் வந்து ஒரு அப்படியே ஓகே நல்லா போகுதுப்பா அப்படியே விட்டுறாம, கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்னோவேட்டிவா நீங்க என்னென்ன கஸ்டமர்ஸ்க்கு ஆஃபர் பண்ண முடியுமோ குடுத்தீங்கன்னா, அவங்களும் உங்க ப்ராடக்ட்ஸ வாங்கிட்டு இருப்பாங்க. பட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் அ சர்டன் ஸ்டேஜ். எனிவே இட் இஸ் கோனா டிக்ளைன். ஸோ நீங்க அந்த இன்னோவேட்டிவ்னஸ கொஞ்சம் குடுத்தா தான் மட்டும் தான் இட் வில் சஸ்டெயின் யூ டு in the market. Your product will be sustained in the market. Okay, and then is like MVP, a minimum viable product. This is also very important. It's currently booming in the industry, in the marketing industry. Okay, so the minimum viable product is a version of new product that allows you to team to collect a maximum amount of validate learning with the customers with the least effort. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ரொம்ப ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம். டிவிஎஸ் பத்தி சொல்லலாம். ஏன்னா டிவிஎஸோட ஷோரூம் வந்து யூ கேன் ஃபைண்ட் இட் இன் ஆல் ஓவர் இன் இந்தியா. ஓகே, அப்போ அவங்க ஏன் வந்து டிவிஎஸ் வந்து இவ்வளோ பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களோட கஸ்டமர் சர்வீஸ் சென்டர் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ஸோ நாட் ஃபார் அதர், இப்போ ஃபார் ரெனால்ட் நிசோனா சரி, வேற எந்த கார் கம்பெனி சரி, நிறைய சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் இருக்காது. பட் டிவிஎஸ் யூ வில் ஃபைண்ட் மெனி சர்வீஸ் சென்டர். ஓகே, அதுதான் வந்து அந்த காரோடைய நிறைய பேர் வாங்கினது ரீசனும் அதுதான். ஏன்னா ஸோ ஏதாவது ஒரு பிரச்சனைனா கூட டக்குன்னு ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் போய் நீங்கள் வாங்கலாம். பட் சமதா காசு இஃப் ஹேவ் டு கோ டு சென்னை ஃபார் அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ண முடியும். ஸோ அது ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ் டிவிஎஸ் ஹஸ் டன். தட் இஸ் அ வெரி குட் இன்னோவேட்டிவ் சர்வீஸ். எவ்ரி பிஸ்னஸ் வில் நாட் ரன் பை த ப்ராடக்ட், இட் இஸ் ஆல்சோ கவர் வித் த சர்வீஸ். நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் நல்லா உழைக்கணும்னா நீங்கள் சர்வீஸும் நீங்கள் நல்லா கொடுக்கணும். ப்ராடக்ட் மட்டும் நல்ல ப்ராடக்டாக கொடுத்தீங்கன்னா அது will not work. Some product will sustain. இந்த ப்ராடக்ட் சர்வீஸ் பண்றாங்க, அதனால நான் வாங்குறேன் அப்படின்னு நம்பிக்கையா வாங்குவாங்க. ஸோ தட்ஸ் ஹவ். ஸோ இவ்வளோ ஒரு நல்ல அதுலேயும் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல லேர்னிங். கஸ்டமர் மோஸ்ட்லி த மார்க்கெட்டிங் இண்டஸ்ட்ரி வில் ஒர்க் பேஸ் வித் த கஸ்டமர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் திங் இஸ் அபவுட் பிராண்டிங். ஒரு பிராண்டுக்காக மக்கள் வாங்குவாங்க. செகண்ட் திங் வந்து அவங்களுக்கு அது பிடிச்சது சீப்பஸ்டாக இருந்தால் மக்கள் வாங்குவாங்க இல்லையா? பிராண்டுக்காக வாங்கியும் மட்டமாக சில இதெல்லாம் இருக்கு. சில விஷயங்கள் பிராண்டடுக்காக ஆனால் நல்லா உழைக்கிறதாகவும் இருக்கும். தட்ஸ் ஹவ் த நியூ பீப்புள் ஆர் எவால்விங் இன் டு த மார்க்கெட். ஸோ கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து இந்த ப்ராடக்ட் சூப்பராக இருக்குப்பா அப்படின்னு ஒரு வேலிடேஷன் வாங்குறதுக்கு இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். பட் ஒரு நியூ ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் கொண்டு வந்து அதை நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணணும்னா இட்ஸ் அ வெரி பிக் எஃபர்ட். அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹேவ் டு ஒர்க் ஃபார் இட். Okay, this was said by the Eric. So if you don't, this is something which I felt about to saying in MVP. Okay, if we don't know who's the customer, we don't know what actually the quality is. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மார்க்கெட்டில் போய் நம்ம வாங்குற காய்கறிகள் வந்து சில இப்போலாம் முன்னாடி நம்ம வாங்கும்போது நார்மல் ஃப்ரூட்ஸ் தான் இருக்கும், ஆப்பிள், ஆரஞ்சு தான் இருக்கும். இப்போ நிறைய வந்திருக்கு இல்லையா? இப்போ கிவி வந்திருக்கு அண்ட் ட்ராகன் ஃப்ரூட் லைக் அவகாடோ, இதெல்லாமே வந்து இப்போ டிஃப்ரெண்ட்லி இட் ஹஸ் கமன். இதுக்கு முன்னாடிலாம் இது இல்லவே கிடையாது இல்லையா? ஸோ கஸ்டமர் நாட் எவ்ரி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங் பீப்புள் வுட் லவ் டு பை த ஃப்ரூட் வித் மேபி லிட்டில் காஸ்ட்லி. ஓகே, ஸோ அது எப்படி இருக்கும், அது என்ன டேஸ்ட், அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சில பேருக்கு தெரியாது. பட் நவ் இந்த சோஷியல் மீடியா நிறைய பீப்புள் அதை பார்க்கறதுனால தே ஆர் கெட்டிங் அந்த பையிங் இட். இந்த ட்ராகன் ஃப்ரூட், அவகாடோலாம் மோஸ்ட்லி பீப்புள் வில் நாட் பை, ரைட்? ஆனால் இப்போ அதை ஏன் வாங்குறாங்க? தே ஆர் கெட்டிங் த குட் நியூஸ் ஆஃப் இட். தட்ஸ் ஹவ் யூ ஹேவ் டு கிரியேட் தி அவேர்னஸ் த கஸ்டமர். தட் இஸ் ஆல்சோ த இம்பார்ட்டன்ட் திங். ட்ரை டு நாட் repose what attribute of the product will the customer consider as worthwhile. Okay, learn what customer care about. Remove any feature, process or effort that does not contribute directly to the learning you seek. இப்போ அவங்களுக்கு அதை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியலன்னா நீங்க அந்த ப்ராடக்டை விற்கிறதே, இப்போ நார்மலான ஒரு இடத்துல போய் நீங்க வேற ஏதாவது ஒரு சவுத் சைட் ஆஃப் தி வெரி டீப்பஸ்ட்
டீப்பஸ்ட் ஒரு ஒரு கிராமம் சரி அங்கே போய் நீங்கள் அவரைக்கேடாச்சோ இல்லை ட்ராகன் ஃப்ரூட்டை வைத்தா உங்களுக்கு என்னன்னே தெரியாது. ஸோ அந்த டைம் வேஸ்ட் தான். நீங்கள் அங்கே நான் வந்து அந்த தெருவில் அது கிடையவே கிடையாது, அந்த மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் கடையே கிடையாது. அங்கே போய் நான் விற்க போகிறேன்னு விற்றீங்கன்னா முதல்ல உங்களுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் பற்றி என்னன்னே தெரியாது. தெரியாமல் நீங்கள் விற்றீங்கன்னா யாரும் வாங்கவும் மாட்டாங்க, அது வேஸ்ட்டாக தான் ஆகும். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த அதுக்கு பதிலாக நீங்கள் அந்த இடத்துல அந்த அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி இந்த ப்ராடக்ட் உடம்புக்கு நல்லது அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணலாம். ஸோ அப்போ அவங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சு மேபி நீங்கள் அந்த காஸ்ட் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணி கன்ஃபார்மாக அதை வாங்கி ட்ரை பண்ணுவாங்க. எதுவுமே அவங்களுக்கு ஒரு தெரியாத கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட போய் நீங்கள் அதை விற்றீங்கன்னா எதுவுமே தெரியாது அவங்களுக்கு. ஸோ அதை வாங்கவும் மாட்டாங்க. ஓகே, அதை பயத்துலேயும் அவங்க வாங்காமல் போயிடுவாங்க. ஸோ கஸ்டமர்ஸை நீங்கள் அவங்கள பற்றி அவங்க என்ன நினைப்பாங்க அது கஸ்டமராக நீங்கள் யோசிக்கணும். தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இந்த ஒரு சின்ன டாபிக் ஆஃப் லீன் ஸ்டார்ட் அப் அண்ட் மினிமம் வயர் ப்ராடக்ட், இது ரெண்டுமே ஒரு அழகான ஒரு டாபிக். ஒரு ஹோல் மார்க்கெட்டிங் பற்றி கவர் பண்ணுறது. இட்ஸ் வெரி ஹியூஜ் டாபிக், பட் ஐ ட்ரை டு சே இன் அ வெரி ஷார்ட் வே. மார்க்கெட் இஸ் ஒர்க்ஸ் வித் சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட். வாட் யூ டிமாண்ட், கஸ்டமருக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் சப்ளை பண்ணுறது தான் மார்க்கெட்டோட வேலை இல்லையா? அதை நீங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் எந்தெந்த ஏரியாஸ்க்குலாம் எப்படிலாம் நீங்கள் போய் அதை போய் நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க. ஓகே, செகண்ட். மூணாவது விஷயம், அவங்களுக்கு என்ன தேவை. எல்லாமே கிடைக்கலாம், ஆனால் நீங்கள் ஒரு நல்ல அமெனிட்டிஸோட நல்ல ஒரு என்வரான்மெண்ட் அதை ப்ரொவைட் பண்ணீங்கன்னா அவங்க அது வந்து வாங்குவாங்க. நீங்கள் இப்போலாம் வந்து ஃபர்ஸ்ட்லாம் மளிகை கடை தான் நிறைய இருந்துச்சு, இப்போலாம் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்லாம் வந்துச்சு. மளிகை கடைக்கு அதே ரேட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் வைப்பாங்கன்னா ஒரு நல்ல கம்ஃபர்ட், இப்படி உங்களுக்கு அந்த ஒரு நல்ல ஒரு கம்ஃபர்ட்னஸ் கொடுக்குதுல, ஒரு ஆம்பியன்ஸ் நல்லா இருக்குது, நீங்கள் போய் ஷாப் பண்ணுறீங்க. ஆனால் மளிகை கடையில் நீங்கள் சும்மா கொடுத்துட்டு வந்துடுவீங்க, பட் நீங்களே போய் செலக்ட் பண்ணி எடுக்கலாம், எவ்வளோ வேணுமோ எடுத்துக்கலாம். அதான் எனி மிஸ்டேக்ஸ் ஓகே. தட்ஸ் ஹவ் த இன்னோவேஷன் தட் யூ கிவ் டு த கஸ்டமர். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு மார்க்கெட்டிங் டைப். வாட் எவர் யூ ட்ரை டு செல் சம்திங், you just see what is the need in a market, what is needed to the customer. Okay, you just give it very innovative. There are many books about marketing, there are many other social media pages, and there are many YouTube channels about marketing. You can learn it. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரோட லைஃப் ஸ்டோரி பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம். You read about many biopics, you see many about the biopics of வெரி குட் பீப்புள்ஸ். நல்ல நிறைய மூவிஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிவகார்த்திகேயன் சாரோட ஒரு மூவி இருக்குது இல்லையா, தட் இஸ் ஆல்சோ அபவுட் த பியூட்டிஃபுல் திங் அபவுட் மார்க்கெட்டிங். சம்திங் தே வில் புஷ் டு செல். ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, நீங்கள் வாங்கன்னு சொல்லி அவங்களே புஷ் பண்ணுவாங்க. தே வந்து கஸ்டமர் சர்வீஸ் ஃபார் 2 months. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஆல்ரெடி இருக்க மாட்டாங்க அந்த ஏரியாவில். ரொம்ப அழகான மார்க்கெட்டிங் பற்றி அதை சொல்லியிருப்பாங்க அந்த மூவியில். ஸோ தட்ஸ் அபவுட் த குட் மூவி அபவுட் மார்க்கெட்டிங். ஒரு விஷயத்தை நீங்கள் படிக்க போகிறீங்கன்னா அதை பற்றி வாட் எவர் யூ கேன் ஈஸிலி கெட் அபவுட் த நாலேஜ் தான் அந்த ஈஸியாக போய் படிங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஐ வுட் லைக் டு சே அபவுட் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப். நீங்கள் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுங்க நான் சொல்கிறேன், பட் ஸ்டார்ட் அப் பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு பேர் இருக்கும். தட்ஸ் அபவுட் ஆண்டர்ப்ரனர் ஹூ ஸ்டார்ட்ஸ் த பிஸ்னஸ் நியூலி. யாரெல்லாம் அவங்களோட காசில் வந்து அவங்களோட ஓன் எஃபர்ட் தேர் ஸ்டார்டிங் அ நியூ பிஸ்னஸ் இஸ் நோன் அஸ் ஆண்டர்ப்ரனர். அவங்க பண்ணுற வேலை இட்ஸ் ஆண்டர்ப்ரனர்ஷிப். பில்டிங் சம்திங் ஃப்ரம் நத்திங், எதுவுமே இல்லாமல் with idea, with knowledge, with financial thing. If you start something, it's known as entrepreneur. It's known as entrepreneurship. So in India, first startups வந்து நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸோ ஒரு நிறைய சப்போர்ட்டோ வந்து not from the government is not it, but now Prime Minister Modi has given the many platforms for entrepreneurship. ஸோ அவர் என்ன சொல்கிறாரு, யங்ஸ்டர்ஸ் கம் அண்ட் ஸ்டார்ட் அ நியூ கம்பெனி. They're giving a very good discounts and loans for entrepreneurs right now. நிறைய இருக்குது. சிறுதொழில் மையம்னு சொல்லியிருக்கு. இப்போ நீங்கள் ஏதாவது பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் அதை கற்றுக்கிட்டு கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஐ திங்க் இந்த பேக்கிங் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் பியூட்டிஷியன், மெனி கோர்சஸ் அவைலபிள் இருந்தால். Even the government are conducting some courses. You have to pay very least amount for, I think for beautician when you are paying 10,000 outside in a private institution, government charges only 2,000 or 3,000 for baking or for the beautician courses. So you can learn from the government institution, you have the certificate in the government institution, you can start your own business. That's how government is helping you to start a new business. Okay, whatever which you love to do, whatever you would like to learn, அதெல்லாமே வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொவைடிங் வெரி பிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஸோ அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது. That's how you get learn something every day. ரீட், நீங்கள் அதான் உங்களோட ஹேபிட்டை டெவலப் ஆகும். ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அதை பற்றி வாட் ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் தேர் இன் த மார்க்கெட், கோ அண்ட் லேர்ன் எவ்ரிதிங். ஃபர்ஸ்ட் governmental side and then the private side, compare this and what is the need of the market. This is how the habit grows. It's how you start a new business. So எதுவுமே இல்லாமல் உங்களோட ஐடியாஸை வச்சு அதுதான்
Surya portfolio irukala, he has a very good idea. He go to the vendor person and say, ஓகே, அவங்களோட ஐடியா தான் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ எதுவுமே இல்லாமல் ஸ்டார்ட் பண்ணி பெரிய பெரிய ஆளாக வந்துருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. யூ கேன் ஃப்ரம் அம்பானி இஸ் ஆல்சோ பர்சன் ஹூ இஸ் அ நார்மல் பர்சன். ஓகே, ஆனால் அவருடைய எஃபர்ட் தான் ரொம்பவே முக்கியம். நவ் ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஏஷியஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பில்லியனர். Asia's billionaire is called Ambani person. Ambani is the first Asia's billionaire right now. Okay, and other interesting person about Warren Buffett. Warren Buffett is a person who is a very big role involved to the marketing persons. ஏன்னா சம்பாதிக்கிறது, if you start earning, நீங்கள் வந்து நல்லா சம்பாதிக்கோங்க, you are working in a company, whatever you do, earn பண்ணுறீங்க, you are saving. Okay, some people would save. நிறைய பேர் நம்ம அசட்டாக வாங்கி சேவ் பண்ணுவோம்ல, கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. பட் த பர்சன் வாரன் பஃபெட், த பர்சன் ஹூ ஸ்டார்டட் இன்வெஸ்டிங் இன் அ பிக் ஸ்டாக்ஸ், அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஹீ பிகம் அ மில்லியனர். அதுதான் வந்து ஹிஸ் ஸ்பெஷாலிட்டி. ஹீ நோன் ஃபார் ஆக்சுவலி இன்வெஸ்டிங் வாஸ் ஆல்சோ வெரி, எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, this thing I found in the internet, which I find is very easily to understand what is entrepreneurship. Okay, so what and why, what the one step at a time. Okay, you do take ஒரு ஆண்டர்பிரினராக வந்து ரிஸ்க் எடுக்கிறதுல பயப்படவே கூடாது. பிஸ்னஸில் ப்ராஃபிட்ஸும் வரும், லாஸும் வரும், பரவாயில்ல. ஆனால் நீங்கள் அதுக்கான பேக்கப் பிளான் வச்சுருக்கீங்களோ, அது வந்து உங்களுக்கு அதை வந்து இன்னும் அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ வாட் எவர் யூ டூ ஹாவ் அ பேக்கப் பிளான். ஓகே, ஹெல்ப் யூ டு ஹெல்ப் யூ டு யூனோ எப்படி சொல்கிறது, ரெஃப்ரெஷ் ஆகும். ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகிற ஒரு தைரியமும் அது கொடுக்கும்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ டூ அகெயின் அண்ட் கீப் டூயிங், நெவர் கிவ் அப். ஓகே, அண்ட் why it is important to build something, you create a good environment around that area. Okay, and it will also keep you profit, and it will always build a person. You can also be a famous person in that area also, if you have a good business there. Okay, and see, what as an entrepreneur, I said before, entrepreneur is a person, entrepreneurship is a process, what you do, and that after that, the person who's doing the process, the outcome is starting an enterprise. It's a shop or whatever you build it, or enterprise is something you bring up after the process called enterprise. Okay, so as an entrepreneur, you have to innovate something, or pudusa whatever you can innovate and give. Pudusa neenga create பண்ணி கொடுக்காத innovation should be a risk taking. Okay, and the decision making, நான் இதை பண்ணதான் போறேன்னு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப தைரியம் வேணும். ஸோ டெசிஷன் ஆஃப் டிசைடிங் அ ப்ராஜெக்ட், இதான் நான் பண்ண போறேன் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் கன்ஃபார்மாக வந்து ஃபினான்ஸ் இஷ்யூஸ் இருக்கும். தட்ஸ் ஹவ் தி கவர்மெண்ட் ஆர் ப்ரொவைடிங் அ வெரி வெரி பிக் opportunities as an entrepreneur. நீங்கள் போய் நிறைய பேங்க்ஸில் வந்து இட் வாஸ் தேர், யூ கோயிங் டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ், யூ கோயிங் டு அப்ளை ஃபார் லோன் ஃபார் நியூ as an entrepreneur. நான் வந்து I'm a student, I'm going to start a business அப்படின்னு நீங்கள் வந்து ஒரு லோனும் நீங்கள் ஏதாவது அப்ளை பண்ணால் they will say what is the process, என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் வேணும், என்னென்ன உங்களுக்கு வந்து கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு. they will say ஒரு புக்கு கொடுப்பாங்க பேங்க்ல. ஸோ அதெல்லாம் நீங்க பாருங்க. In website also is there, I think in government also you can find what is the entrepreneurship, what are the opportunities government are giving for the entrepreneur. Okay, and planning production. So after when you start a business, you have to plan. இவ்வளோ இன்னைக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வேஸ்ட் பண்ணுறதும் கூடாது, அதுவும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எலிமினேட் வேஸ்ட். you have to control the waste, ஏன்னா அதுவும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய லாஸாகவும் முடியலாம். and that is how you manage an enterprise. Okay, it's also a process, and these are the qualities that entrepreneur should have. ஒரு ஆண்டர்பிரினரா நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன், நான் இங்க இருக்கவங்க சமைப்பாங்க, அவங்க வந்து அவங்க ஒர்க்கை பண்ணுவாங்க, கீழே ஒர்க் பண்றவங்க அது பண்ணுவாங்க அப்படின்னு மட்டும் இல்லாம you have to manage how you have to get the work from them. ஏன்னா ஒரு குவாலிட்டியான ஒர்க் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சோன்னா நீங்க அதை மேனேஜ் பண்ணணும். that's how the management comes everything. And what is the process? I said before, நீங்க வந்து ஒரு ஐடியா ஜென்ரேட் பண்றீங்க ஃப்ரம் எக்ஸ்பர்ட்ஸ், அண்ட் அதை நீங்க டெவலப் பண்றீங்க, அதுக்கான ஃபண்ட் ரைஸ் பண்றீங்க, அது நீங்க வந்து எங்கெங்கெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ண முடியுமா. யூ ஹாவ் மெனி கனெக்ட் பீப்புள்ஸ் இல்லையா, சோஷியல் மீடியால யூ ஹாவ் மெனி ஃப்ரெண்ட்ஸ் லிஸ்ட் இருக்காங்க. ஸோ த்ரூ your family, through your friends, wherever you can promote it, and you was commencing it, you can get the feedback, and at last it will anyway, as I said, it will always get declined, it will get saturation. Okay, it will attain a saturation point.
but you have to harvest it. You should also get back with the innovator of something. That's how the entrepreneur process. எல்லாருமே இப்போ வந்து first time Bill Gates be the first richest man in the world. Again now it's Elon Musk. So அது மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும். But you have to sustain it. You have to sustain it. அதுக்காக efforts நீங்க போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். Okay, the style of the effort may be different, but you know who you are, and you know what is the work you are doing, and who are you with, okay, and what environment you are surrounded by. அதெல்லாமே நீங்க பார்க்கணும். Okay, next come as a personal branding. So personal branding is who you are first. நீங்க முதல்ல யாருன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். நான் இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறேன், எனக்கு இந்த ஐடியா இருக்கு, எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகே, பட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும், am I consistent to the work, எனக்கு இது பிடிக்குமா பண்ண அப்படின்றது உங்களை முதல்ல நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, that is very important for a person. Some skills, இப்போ வந்து if you are going for an interview, they will ask what are the skills you have, right? நீங்கள் என்ன படிச்சிருக்கீங்க, ஸோ உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்க, நீங்கள் எங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்றது இன்னொரு விஷயம் இருந்தாலும் உங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட், உங்களோட ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லி தனி டாப்பிக்கே இருக்கும் உங்கள் ரெஸ்யூமில். ஓகே, அது வந்து அஸ் அன் இன்டர்வியூ ஷோர்லி தே வில் நோட்டீஸ். அதெல்லாம் நீங்கள் கீப் அப் பண்ணுறீங்கனாவும் they will see. ஏன்னா that's how the person you gonna work. நீங்கள் ஒரு பர்சன், நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் who you are, how you connected with, and how you can improve yourself, do you have a self motivation of it. இது எல்லாமே வந்து it will show who you are. It's how the personal branding is a very big topic. இது வந்து இந்த topic வந்து there are many specialists in the world. So I am lucky to get that session with Aruna Das ma'am, who is also top 5 ஸ்பெஷலிஸ்ட் இன் பர்சனல் பிராண்டிங். ஸோ அவங்ககிட்ட இருந்து சில கற்றுக்கின விஷயங்கள் நான் ஷேர் பண்ண நினச்சேன். அதனால தான் நான் பர்சனல் பிராண்டிங் நான் கற்றுக்கின விஷயங்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நான் வந்து இப்போ நிறைய பேர் வந்து மளிகை கடை வச்சுருக்காங்க, நிறைய பேர் கெஃபேஸ் வச்சுருக்காங்க, பட் நான் கொஞ்சம் யூனிக்காக தெரியணும். ஓகே, ஸோ இப்போ ஒரு கம்பெனியில் வந்து நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில். ஓகே, ஏதோ ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் அபவுட் எல்என்டி. எல்என்டியில் வந்து நிறைய இட்ஸ் வெரி ஹியூஜ் கம்பெனி. இட்ஸ் டாப் 5 கம்பெனிஸ் ஓகே இன் வேர்ல்ட், பட் இட்ஸ் டாப் 1 கம்பெனி இன் இந்தியா இன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நிறைய இப்போ சதா வரப்பட்ட பேர் வந்து பார்த்துருப்பீங்களா, அவ்வளோ பெரிய ஸ்டாச்சுஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டட் பை எல்என்டி. எல்என்டி is a very 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 big company in India. That's how specialization. So when you look at, there is also a special name in L&T. In Chennai you can see it. The building will be constructed in one single what to say, ஒரு தூண்ல வந்து அந்த ஒரு பில்டிங் நிற்கும். they are 3 to 4 buildings in L&T. It is very specialized. சென்னையில் வந்து L&T பில்டிங்னாலே ஃபர்ஸ்ட் ஞாபகம் வந்து இந்த ஒரு தூண்ல அந்த பில்டிங் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. யூ கேன் கோ அண்ட் see in the Google also. L&T கன்ஸ்ட்ரக்ஷனோட இன் சென்னை நீங்கள் போனீங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸே அப்படி தான் இருக்கும். ஒரு தூண்ல அந்த பில்டிங் நிற்கும். இட்ஸ் லைக் அந்த ஸ்கொயர் பாக்ஸ். ஒரு கியூப் வந்து நீங்கள் ஒரு சின்ன குச்சியில் ஒரு பெரிய கட்டையில நிக்க வச்ச மாதிரி இருக்கும். That's how they constructed. They are very unique in their construction and it's very quality. So that's how the L&T name for. So ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து L&T people வந்து அவங்க எப்படி ஹையர் பண்ணுவாங்க, they hire only the quality peoples. ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ்க்கும் ஒவ்வொரு பாலிசிஸ் இருக்கும், ஒவ்வொரு பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ L&T ஏன் இது இவ்வளோ பெரிய பிராண்ட் ஆச்சுன்னா அது அவங்களோட யூனிக்னஸ். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி அஸ் அ பர்சன் நீங்கள் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஸ்பெஷலாக தெரியணும் அப்படின்னா உங்களோட யூனிக்னஸ் அதை ஷோ பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சிம்பிளி ஒரு கிளாஸில் வந்து நல்லா மார்க் எடுக்கிற பசங்க அவங்க தனியாக தெரிவாங்க. ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க நல்லா படிக்கிற பசங்கன்னு ஒரு தனியாக அது அவங்க தனியாக தெரிவாங்க இல்லையா. ஸோ சில பேர் நல்லா விளையாடுவாங்க, தனியாக தெரிவாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் பி அவங்க இருக்காங்க இல்லைன்னா கூட தெரியாது, அந்த அளவுக்கு அதை வந்து இருக்க மாட்டாங்க. பட் which you are interested, you can show. எல்லா டைமும் அவங்க ஷோகேஸ் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. ஓகே, the time which you felt you want to do this, you want to do this. Sometimes you might not feel that you want to go and do it. Okay, but some opportunities you grab it and do it. Okay, as a person maybe in school, colleges, okay, விட்டுருங்க. But when you come into the opportunity, when you come into the industry, when you come into after your studies, okay, நீங்க உங்க பர்சனா நீங்க எவ்வளோக்கு நீங்க உங்க யூனிக்கா நீங்க வந்து உங்களை பர்சனா நீங்க வந்து வெளில வந்து நீங்க வெளிக்காமிக்கிறீங்களோ அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா இங்கே காம்படிஷனில் ஈஸியாக வந்து they will stop you and go.
ஸோ அப்போ அதுக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் இன் யோர் காலேஜ் itself. ஸோ அப்பவே நீங்க யாரு, உங்க பீப்புள் உங்களை எப்படி பார்க்குறாங்க, ஸோ ஹவ் யூ ஹார்ட் ஒர்க், ஹவ் யூ ஆர் டிசிப்ளின், இது எல்லாமே நீங்களே வந்து யூ ஹேவ் டு நோ, டு ரைட் இட் டவுன். எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது, எனக்கு இதெல்லாம் பிடிக்காது, உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். தட் வில் ஹெல்ப் யூ வென் யூ கோ இன் அ வெரி டிஃபிகல்ட் சுச்சுவேஷன். ஓகே, இது இது வந்து உங்களுக்கும் இது வந்து உங்களை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணும். நீங்கள் யாருன்னு உங்களுக்கே எனக்கே நான் யாருன்னு தெரியாமல் இருக்கிறது வெரி வர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன். ஸோ உங்களை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம்னு நான் சொல்ல வரேன். சரியா? ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ஹவ் யூ பில்ட் இட் ஆக்சுவலி. நான் எப்படி வந்து நான் என்னையே ஒரு பிராண்டாக இப்போது ஸ்வப்னமஞ்சரி இஸ் நோன் ஃபார் திஸ், ஸ்வப்னமஞ்சரி இஸ் நோன் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு என்னோட காலேஜில் சொல்லுவாங்க. ஆஸ் த இன்ட்ரோவில் சொல்லியிருப்பாங்களா, ஐ காட் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்ட் அண்ட் ஐம் தி பெஸ்ட் அவுட்கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் த இயர்னா ஹவ் இட் ஷோஸ். நான் ஸ்கூலெல்லாம் ஐம் வெரி டல் ஸ்டூடெண்ட். நான் வந்து பெருசாலாம் எக்ஸிபிட் பண்ணவே மாட்டேன். ஸ்கூலெல்லாம் நான் யாருன்னு கூட எனக்கு திரும்பி தெரியல. பட் வென் ஐ ஸ்டார்ட் கமிங் டு காலேஜ், ஸோ அங்கே ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து இட் இஸ் அ பேசிக் பிளாட்ஃபார்ம். யூ கேன் டெவலப் யுவர் செல்ஃப் இன் காலேஜ். அங்கே வந்து ஈஸியாக வில் கெட் த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ். ஸோ ஐ கேன் என்ஜாய் தேர். ஸோ அதனால் ஐ காட் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு கெட் இன் டு அங்கேயும் வந்து ஐம் நாட் ஈஸி. எனக்கு வந்து நான் எப்பவுமே திடீர்னு நீ ஸ்கூலில் ரொம்ப டல்லாக இருந்தேன், பட் காலேஜில் எப்படி யூ கேன் பி ஷைனிங்னா கிடையாது. இயர் ஐவ் சீன் வித் சீனியர்ஸ் எப்படி அவங்க ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாங்க, ஹவ் they are doing it. அண்ட் எனக்குலாம் மைக் பிடிக்கவே பயம். நான் ஆல்ரெடி இருக்கேன். ஐ ஸ்டார்டட் blabbering when I get the mic. ஸோ பட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ டிட் ஆங்கரிங் அண்ட் ஆல் இதெல்லாம் பண்ணும்போது தட் கிவ்ஸ் மீ கான்ஃபிடன்ஸ். ஓகே, ஐ கேன் டூ இட் பெட்டர். தட் ஐ ஃபைண்ட் மை செல்ஃப். ஓகே, எனக்கு இதான் பண்ண பிடிக்கும், எனக்கு ஆசை இருந்துச்சு, ஆனால் ஒரு பயமும் இருந்துச்சு. இதெல்லாம் நான் எப்படி பண்ண போகிறேன் எனக்கு தெரியல. ஐ ட்ரைட். ஓகே, ஜஸ்ட் ஒன்ஸ் ஐ ட்ரைட். நான் பார்த்தேன் எப்படி அவங்கலாம் பண்ணுறாங்க. ஸ்டார்ட் ஆஸ்கிங் தேம், எப்படி இதெல்லாம் பண்ணால் சொல்லுங்கக்கா. ஸோ நானே அதை இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பித்தேன். எனக்கு அந்த பயத்துலேயே உட்காந்துனா ஐ கான்ட் டூ எனிதிங். ஓகே, ஸோ காலேஜ் வந்து இட்ஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம் வேர் யூ கேன் டெவலப் யுவர் செல்ஃப். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் நோ யுவர் செல்ஃப். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஒரு செல்ஃப் அவேர்னஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், உங்களுக்கு என்ன பிடிக்காது, அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னு ஆசை. எனக்கு வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது நான் பிபிஏ பண்ணும்போது நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னா, நான் வந்து பயாலஜி ஸ்டூடெண்ட். நான் வந்து எனக்கு நியூட்ரிஷன் ஒரு மாதிரி பயாலஜி ரிலேட்டடாக போகிறோம். எனக்கு அந்த ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேக்ரோ சுட்டு மட்டும்லாம் வராது. எனக்கு அது பிடிக்கவும் பிடிக்காது. ஐ வாண்ட் கெட் சம்திங் இன் டு த பயாலஜி ஃபீல்ட். ஐ லவ் பாட்னி, ஐ லவ் பயாலஜி. பட் எனக்கு வந்து சம்திங் ஐ வாண்ட் டு கெட் இன். பட் நான் வந்து டியூ டு சம் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஐ கான்ட் கோ ட்ராவல் டு த சென்னை அண்ட் ஐ கெட் ஸ்டடி. பட் ஐ ஃபைண்ட் காலேஜ் நெக்ஸ்ட் டு மை இங்கேருந்து 5 நிமிஷம் என்னோட காலேஜ். ஸோ அங்கே வந்து வாட் ஐ ஃபைண்ட் இஸ், அப்பா சொன்னாரு whatever course you want you can. அப்பா சொன்னாரு take physics, take biology, will be useful. I said I don't want physics, chemistry, maths, anything. I want something to be professionally study. So நான் அப்போ அங்கே கோர்சஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு அந்த காலேஜில் பார்த்தேன். I find BPA somewhat professionally which you can learn about management. It was very attractive word I find. Okay, let me try. Okay, and also I've asked about people what is business administration, all that. I find it beautiful. I can do MBA and all that. So okay, எனக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு. ஆஸ் பை சைட் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் earn. நான் வந்து ஓகே நான் ஏர்ன் பண்ணலாம், எனக்கும் கொஞ்சம் நீட்ல இருந்துச்சு. ஐ கான் ஸ்டார்ட் கோயிங் ராஜ்கே அப்பா இந்த மாதிரி நான் வெளில போகணும், காசு கொடுங்க இதுக்கு. எனக்கு அது வந்து எப்படி இருந்துச்சுன்னா, ஐ ஃபெல்ட் தட் சும்மா போய் இந்த மாதிரி சுத்தக்கலாம் காசு கேட்கறது கஷ்டமா இருந்துச்சு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு ஏர்ன் அ சைட். ஸோ நான் என்ன பண்ணேன், ஐ ஸ்டார்ட் டூயிங் மாடலிங். So it is a very 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 huge also, another wide huge industry where you don't even get a chance. Okay, so thank God I got some people who is there in the field, who works in some national television. I got some opportunities and I built myself. I started earning with modeling, and with that profile I got some opportunities as acting in a film, or doing some uh, you know as a small role in some other album songs, or in a short films and all that. So that helped me. That also I'm see, from my school to the UG college I've been in a women's college, girls school, women's college. I never met a person to talk also. I feel afraid of talking to a boys. Okay, but when I start getting into modeling, or when I start into going to the other films, I meet more strangers. I don't know whether to believe the person or not. I don't even know. But I feel very quiet. I observe the person. Okay, but that's how it developed in me. I evolved myself. When you be in a comfort zone, you can't learn anything. Come out of the comfort zone and learn something, and you will be a better person. So create a own goal, what you want.
pursue what heart says. Okay, what you like, what you good at. எனக்கு வந்து நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிக்க ரொம்ப பிடிக்கும், நல்லா மேக்கப் போட ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ I find modeling is very interesting and I do it, but I have some own limits. நான் இதுதான் பண்ண மாட்டேன். I have own limits எனக்கு இருந்துச்சு. Okay, so if I have a very good profile as a model, so I got the opportunities in movies. So understand and analyze whether this would help me to grow, or uh, what impression will you leave drained after when you come. So இந்த பொண்ணு கூட ஒர்க் பண்ண நல்லா இருக்கும், இந்த பொண்ணு நல்லா ஒர்க் பண்ணுவா, இல்ல இந்த பொண்ணு வந்து ஓவரா வந்து கண்டிஷன்ஸ் ப்ரொவைட் ஒன்ட் ஒர்க் வித் தட் சம்திங் யூ ஹேவ் டு லீவ். இந்த பொண்ணு கிட்ட ஐயோ இவ டைமுக்கு வர மாட்டா, தட் பஞ்சுவாலிட்டி ஷி வில் நாட் கீப் அப். ஸோ இதெல்லாமே வந்து that bad impression you leave behind. But when you work somewhere, you have to leave a very good impression that will enhance you, that will you will growth, you will always give a growth in your career. And whatever you do, the people will always judge you, by your personality, by your intelligence, or what is your financial success. That's how the family members will trust you, how the family members will see you as a anyway. Around people will always have some people who always negatively put you down, some people will always okay tap you up. Okay, so the judging will doesn't matter. Okay, you do what you want. உங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ you try to convince your family people which you love to do. Try to convince. Try பண்ணாம இல்ல நான் இது எனக்கு விட மாட்டாங்கன்னு உட்கார்றத விட ட்ரை பண்ண I didn't get it, now you have some satisfaction. Okay, so anyway try to get it. Yes, always have a positive mind, positive vibes, and a positive life. uh, I have many ups and downs in my life. Okay, I didn't get it. LNT is an easy thing. I didn't get into Mahindra when first organization I work with is Mahindra. That is also in the marketing real estate field. One day you have to call 200 customers. 200 customers target. நீங்கள் அதை பேசியே தான் ஆகணும். 200 customers நீங்கள் பேசி முடிச்சுட்டு you have to have the அவங்களுடைய டீட்டெயில்ஸ் யூ ஹேவ் டு நீங்கள் வச்சுருக்கணும், அவங்கள ஹோல்ட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி இப்போ வந்து ஒரு ratio they will consider. So 200 people's 100 people are interested, they will say in that 100 people's 50 people will always show that அவங்களே இன்ட்ரெஸ்ட் ஷோ பண்ணுவாங்க. that people would convert it into the sale. அது வந்து சேலாக கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ the first thing which I been in Mahindra is வந்து ஒரு real estateல working, it's a very difficult thing. ஸோ மோஸ்ட்லி சாட்டர்டே சண்டேஸ் கம்பல்சரி நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வரணும்னு சொல்லுவாங்க. இட்ஸ் a very difficult I find. ஏன்னா ஒரு அவ்வளோ பெரிய ஆர்கனைசேஷனில் வந்து நான் வந்து நான் ஏன் மஹிந்திரா போனேன்னா ஓகே லெட் மீ லேர்ன் வாட் இஸ் தி ஆர்கனைசேஷன், ஹவ் தி ஆர்கனைசேஷன் ஒர்க் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்க தான் போனேன். பட் டெய்லி 200 கஸ்டமர்ஸ் கால் பண்ணி அவங்கள ஃபாலோ அப் வச்சுட்டு அவங்கள சேல் கொண்டு வந்து நான் வந்து அது அப்போ ஒர்க் பண்ணும்போது அது கஷ்டம்னே பார்க்கல. ஒர்க் பண்ணும்போது ஓகே நம்ம இவ்வளோ பண்ணியிருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி ஆஃப்டர் தட் வந்து ரியலைஸ் ஐ ஃபீல் ப்ரௌட் ஆஃப் மை செல்ஃப் தட் ஐ டிட் இட். நான் வந்து ஐயோ இவ்வளோ கஷ்டமாக்கி நான் இப்போ யோசிச்சு உட்காந்துருந்தேன், அங்கே நான் ஒர்க்கே பண்ணியிருக்க மாட்டேன். இல்லை எனக்கு இது ஒர்க் பண்ண பிடிக்கல, you will be very sober. So when you started learning, never see it's a hard work or nothing. You do it, you give your effort, do the hard work. நான் வந்து எதுக்கு இப்படி பண்ணும், இட்ஸ் நாட் கோன் ஹெல்ப் மீனா, நோ நாட் அட் ஆல். ஸோ இப்போ நான் மஹிந்திரா ஒர்க் பண்ணால் ஐ நோ வாட் இஸ் ரியல் எஸ்டேட், ஐ நோ சம் நாலேஜ் அபவுட் ரியல் எஸ்டேட். இட்ஸ் அபவுட் ஐ ஸ்டார்டட் லேர்னிங். இட் வில் ஹெல்ப் யூ இன் அ ஃபியூச்சர். When you want to buy some house as an apartment, I know what are the booms and what are the pros and cons in an apartment. Okay, so that's how I'm learning. So try to learn, give if there is an opportunity, go and learn. Okay, I think now people are who's exploring more about organic. Okay, அவ்வளவு இப்போ even whatever you go, it is in all organic makeup products, organic skincare products, organic food, organic industry, organic supermarket, everything is organic. That is growing a very beautiful awareness around the customers. It is already getting aware, giving the awareness through the many platforms in television, in radio, and social media. It is already giving. You don't, if you're starting something in organic, it's already promoted. Okay, it's already promoted, so there is no need of you to promote it. Already people are know about what is organic product. So அது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஒர்க் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் சம்திங் இஸ் ஆர்கானிக், இட்ஸ் வெரி குட் திங். உங்களுக்கு அது ஆல்ரெடி அந்த பீப்புளுக்கு அது தெரிஞ்சதுனால தட் யூ கேன் டூ இட் இன் அ பெட்டர் இன்னோவேட்டிவ் வே. ஓகே, ஸோ தட் பாசிட்டிவ் திங் யூ ஹேவ் டு கீப் வென் யூ ஸ்டார்ட் இன் ஆண்டர்பிரினர்ஷிப். எஸ், ஸோ as I said, the positive mind will give you positive vibes and it will be a positive life.
I'm concluding that whatever you start with a good innovative mind and start with the hard working, start with innovation, start take the decision that you can take a risk taker. That strong mind is very important. Okay, all the best to all people and thank you for the opportunity. Is there any doubts you can have about an entrepreneurship? Whatever you felt doubt about, you can ask me, not a problem. Manjari madam, good afternoon. Good afternoon, sir. I'm Dr. Selvan Yes, sir. from so, ma'am, as a HR, have you started any companies from your side? Any startup Sorry. companies from? No, sir. Like I'm interested in HR field and MBA. No, the view after the MBA was really different for me. When I was doing my BBA, I started doing modeling and I was in a different field. Okay, I didn't get into more into the management or the organization. When I come to MBA, I know what about HR and what is more about what is management really works. So whatever you work, it is all comes under the one department of HR department. So HR manages the human resource, managing people. That thing I really love. So I want to be in HR, but though I'm a very fresher, I'm a very budding stage. I can't start up a company. I want to get. I feel that I want to get settled as a financially. I want to get settled. Then I will start a company. I have many ideas about. Yeah, that's how I started. That's how I started a YouTube channel with my with my school friends. I started a YouTube channel, but I'm also doing my passion. I'm also doing my whichever I would like. I love acting and I Your, love for cine you, industries, but I also continuing with the passion what I'm doing. I'm so you managing have it. you have only investing your money in different field. Okay, is it as per Yes, yes, the yes. I'm also that's how I manage. Here, yes, we have a huge recognition with beautiful. Though I'm connected with the people who there. Uh, I'm also investing. Yes, I'm investing in YouTube channel. I'm also getting learn more about HR. best area for field to start up with this? If we have any things that be very easy for our students that agriculture field, this is one. No, no, I'm And not getting your voice clearly. It was breaking. okay now, are you audible? I'm not audible. Can you type it in a chat box? Okay, no, I will. Okay, Yeah. actually, my question is for agricultural field, is it any best one available as the In idea? Okay, okay. Yes, yes. Actually, in agriculture, that's how I said about more organic thing. Agriculture has a very, very big industry. You people can create an awareness about the organic farming. Even I also have something. First the beauty you can see whatever you want to implement in an area. You can start it from the very budding stage where you can influence people a lot. So what is my idea about the agriculture, what I felt, what we thought about agriculture people is, though my friends are from agriculture industry, I can say this. We were thinking about, if you want to give an awareness to the people, in every standard of living of people, you can start it from the school students will easily get influenced by their parents. So இப்போ something இப்போ projects எல்லாம் ஸ்கூலுக்கு கொண்டு வந்தாங்கன்னா எப்படி வந்து சில பேர்க்குலாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணவே தெரியாது. பட் இட் வாஸ் ஆல்சோ இம்ப்ளிமெண்டட் குடுத்துட்டாங்க. யூ ஹேவ் டு டூ த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அது வந்து அவங்க பார்த்து பார்த்து லேர்ன் பண்ணி கத்துக்கிட்டாங்க. இஃப் யூ சம்திங் யூ கிவ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அது ஈஸியாவே வந்து பீப்புளுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிடும். அது வந்து அவங்க பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஐ திங்க் யூ கேன் கோ அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேறெவர் யூ கெட். யூ கேன் கோ அண்ட் டீச் தெம் வாட் இஸ் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். அவங்களுக்கு அந்த ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் பத்தி அவங்களுக்கு ஸ்கூல்ல சொல்லி குடுத்தாங்கன்னா, இட் வில் அந்த வயசுல சம் பீப்புள் கேன் பி மைட் இன்ட்ரெஸ்டட் டு கெட் இன்டு இட். அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ நீங்க பண்ற அக்ரிகல்ச்சர் ஃபீல்ட் வந்து யூ கேன் influence through school students, and you can every college should have organic farming department or organic farming club about இந்த காலேஜ்ல இதெல்லாமே வந்து இவ்வளோ தே ஆர் டூயிங் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங் அண்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் டூயிங் ஆர்கானிக் ஃபார்மிங். அந்த ரேஷியோஸ் கூட யூ கேன் give it. That will inspire more of the more people who is there in industry. The very big people might attract and come and give the opportunities.
That is how it works. Organic agriculture industry has a very big thing as organic farming. That is the very boom word going in right now in marketing field. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Is there anything students might ask something about anything? Yeah. I found professor asked some question. I didn't find students are asking questions to me. They are very dumb. I don't know why. Actually, they are in exam mode, ma'am. The examinations are going by side, so they are all in examination mode. Oh, semester exams. Okay, all the Thank- best. கவலைப்படாதீங்க செமஸ்டர் எல்லாம் ஈஸியா கிளியர் பண்ணுவீங்க. You will rack it out because yeah, semester that's how after your studies. I think you guys are in final year students, right? Final year students இவங்களா? Third year and second year. No, 1 year இருக்கா? 1 year. Okay. Okay. Fine. Okay. Okay, then I'm winding up. I don't. Okay, all the best students for exam semester. கண்டிப்பா எல்லாரும் பாஸ் ஆயிடுவீங்க. All the best. நல்லா எழுதுங்க. Try to do your uh, fill the paper well and do your writing. Present it well actually. நல்லா paper present பண்ணுங்க. It's important. Okay. Write well. All the best. Hope everywhere you will place in a very good company or you try to build a very good. Yeah. Tell me. When we get the certificates, ma'am? Hello. Okay then. Swapna ma'am, thank you for your wonderful session. Thank you so much, Thank ma'am. you so much, ma'am. Thank you so much. Okay, shall we wind up? Yeah, can I? Okay, ma'am. Soundarya, can you please give a vote of thanks? It gives me immense pleasure to propose vote of thanks. On this day, I would like to thank our chief guest of the day, Ms. Swapna Manjari, for a valuable talk. I would like to thank the President and Vice President of IIC for being the catalyst that stimulated this event to occur. I would like to thank the organizing committee of this event. I extend my gratitude to HOD and faculties and students from various departments for attending this webinar. Once again, I thank you all. Thank you, everybody, and thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you for the opportunity. All the best. Ma'am, Thank you, when we ma'am. get